I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. మరిన్ని స్టంట్ వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి శశి యాదవ్ స్టంట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. హలో గాయ్స్, దిస్ ఈజ్ శశి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ శశి యాదవ్ స్టంట్స్. సో గాయ్స్, నేను ఇవాళ మీ అందరికీ స్టాపీ ఎట్లా చేయాలో నేర్పిస్తాను. స్టాపీ అంటే ఏంటి? స్టాపీ అంటే వెనకాల టైర్ గాల్లో ఉండి ఫ్రంట్ టైర్ పైన రోల్ చేయడాన్ని స్టంట్ రైడింగ్ లాంగ్వేజ్లో స్టాపీ అంటారు. సో గాయ్స్, వీడియో ఒక్క సెకండ్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. స్టాపీ నేర్చుకునే ముందు కొన్ని విషయాలు మీరు పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే స్టాపీ వీలీలాగా కాదు, చాలా డేంజర్ క్రాషెస్ అవుతుంది. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. రోలింగ్ స్టాపీస్ అంటే చాలామందికి ఫేవరెట్. రోలింగ్ స్టాపీస్ అనేది ఒక ఆర్ట్. రోలింగ్ స్టాపీస్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ చూసే వాళ్ళకి చాలా మజా వస్తుంది. రోలింగ్ స్టాపీస్ చేసే ముందు కొన్ని విషయాలు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నంబర్ 1, ముందు నా వీలీ ట్యూటోరియల్ చెప్పినట్టు సేఫ్టీ గేర్స్ ఎప్పుడు ఒక ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎంటీ హెల్మెట్స్, జాకెట్, గ్లౌజెస్ అండ్ నీ ప్యాచ్ అండ్ యాంకిల్ కవర్ అయ్యేలాగా షూస్. నంబర్ 2, సేఫ్టీ గార్డ్. ఇది క్రికెట్లో చాలా యూజ్ చేస్తారు అండ్ స్టాపీస్కి కూడా మనం పక్కా యూజ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఏమవుతుందో మీ అందరికీ తెలుసు. హెల్మెట్ ఎంత పక్కా యూజ్ చేయాలో ఇది కూడా అంతే పక్కా యూజ్ చేయాలి స్టాపీస్లో. నంబర్ 3, స్టంట్స్ ఎప్పుడు పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో చేయకండి. ఎక్కడ చేయండి అంటే ప్రైవేట్ ప్లేసెస్లో పర్మిషన్ తీసుకొని చేయండి. నంబర్ 4, స్టాపీస్ చేసే ముందు డిస్కాయిల్ లెవెల్, హ్యాండిల్ బార్స్, ఫారక్ కోన్ సెట్ ఇవన్నీ కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే దీంట్లో ఏ చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా స్టాపీస్ చేయడానికి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. నంబర్ 5, బ్రేక్ ఎప్పుడు 2 ఫింగర్స్తో ట్యాప్ చేయండి అండ్ 3 ఫింగర్స్ని ఇట్లా థ్రాటిల్కి లాక్ చేసి పెట్టుకోండి. నంబర్ 6, రోడ్ పైన మట్టి ఉన్నా ఆర్ రోడ్ బాగాలేకున్నా స్టాపీస్ చేయకండి. ఎందుకంటే స్కిడ్ అయి పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి మంచి రోడ్స్ పైన చేయండి. నంబర్ 7, టైర్స్ ఎప్పుడు మంచి క్వాలిటీ యూజ్ చేయండి అండ్ ఫ్లాట్ టైర్ మీద స్టాపీస్ చేయకండి అండ్ స్కిడ్ అయి కింద పడకండి. నంబర్ 8, టైర్లో ఎప్పుడు ఎయిర్ ప్రెషర్ తక్కువ పెట్టుకోండి. మరీ తక్కువ కాకుండా 18 to 25 మధ్యలో పెట్టుకోండి. సో గాయ్స్, ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి అండ్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్టాపీ అనేది మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. చలో మరి స్టంట్ ట్యూటోరియల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ స్టాపీ అనేది మీకు 3 ఈజీ స్టెప్స్లో నేర్పిస్తాం. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. You're a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the storm. Step 1, basic స్టాపీ.
రోలింగ్ స్టాపీ నేర్చుకోవాలంటే మీరు ముందుగా బేసిక్ స్టాపీలో పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. బేసిక్ స్టాపీ కొట్టాలంటే బైక్ని ఒక 20 to 25 స్పీడ్లో వచ్చి ఫ్రంట్ బ్రేక్ని లాక్ చేసి మీ బాడీ ఇంకా లెగ్స్తో బైక్ని ముందరికి పుష్ చేయాలి. సో ఇలానే 20 to 25 టైమ్స్ చేస్తే మీకు బేసిక్ స్టాపీ ఎలా చేయాలో అర్థమవుతుంది అండ్ బేసిక్ స్టాపీలో హైట్ కూడా అర్థమవుతుంది. సో ఇలానే ఒక 10 to 15 డేస్ డైలీ అండ్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు స్టాపీస్లో పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తా బేసిక్ స్టాపీ ఎట్లా చేయాలో. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe. స్టెప్ 2 రోలింగ్ స్టాపీ చేయాలంటే మీ బైక్ 50 to 60 స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ బ్రేక్ ఇంకా బాడీతో బైక్ని ముంగరికి పుష్ చేయండి. బైక్ వెనకాల టైర్ హైట్లోకి వచ్చాక బ్రేక్ అనేది కొంచెం రిలీజ్ చేయాలి అండ్ 20 to 30% ట్యాప్ చేసి పట్టుకోవాలి. నేను మీకు రోలింగ్ స్టాపీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. Points in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. స్టెప్ 3 సో దీంట్లో మీకు లాంగ్ రోలింగ్ స్టాపీస్ ఎట్లా చేయాలో చెప్తాం. బైక్ 60 to 70 స్పీడ్లో మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ 80, 90, 100 స్పీడ్ కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, అంత స్పీడ్లో స్టాపీ క్రాష్ అయితే చాలా గలీజ్గా దెబ్బలు తాకుతాయి. సో స్టాపీస్కి 60 to 70 స్పీడే బెస్ట్. 60 స్పీడ్లో మీ బైక్ ఫ్రంట్ బ్రేక్ అప్లై చేసి మీ బైక్ని ముందుకు పుష్ చేయాలి. స్టాపీ అనేది హైట్లోకి తెచ్చుకోవాలి. హైట్లోకి వచ్చాక బ్రేక్ అనేది ట్యాప్ రిలీజ్ చేస్తూ స్టాపీస్ అనేది లాంగ్గా క్యారీ చేయొచ్చు. దీనివల్ల మీరు స్టాపీస్లో హైట్ మెయింటైన్ చేసి లాంగ్ స్టాపీస్ అనేది చేయొచ్చు. నేను మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను. Your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me.
shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. మీలో ఎవరికైనా స్టంట్ రైడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నాతో పర్సనల్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయొచ్చు. మీరు స్టంట్ ట్యూటోరియల్ వీడియోస్, బైక్ మోడిఫికేషన్ వీడియోస్ ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే తొందరగా వెళ్ళి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. అండ్ గైస్, వీడియో ఎట్లా అనిపించింది? వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్ కంపల్సరీ చేయండి. అంటిల్ దెన్ నెక్స్ట్ టైం, స్టే ట్యూన్, స్టే సేఫ్. జై హింద్. Hope for us because I believe the whole